of Jogada Satsang Palpada Mahavidyalaya. So, I welcome Professor Madhumangal Pal sir, a well-known figure, a dynamic figure, a research-based man having a great deal of reflective thinking and a teacher of outstanding repute, being a practical teacher in his field in particular and the entire areas of knowledge in general. So, Professor Madhumangal Pal, today's attraction, today's speaker of the first session of our fourth day of 5-day FDP. Professor Madhumangal Pal, Professor of Applied Mathematics and Director, Internal Quality Assurance Cell of our affiliating body, that is Vidyasagar University, Midnapur, Paschim Medinpur, West Bengal. He is a very seasoned academician. He is having brilliant scholarship and personality that has been evinced from his consistent academic nature that has been proved in his profile. Sir happened to be a gold medalist in MSc Mathematics from Vidyasagar University, and he is having more than 250 international publications along with 50 national publications and others. Professor Pal has authored 10 books in the various branches of mathematics. He has produced 30 PhD scholars under his guidance and another 8 PhD scholars are doing their PhD under his keen guidance. He has undertaken more than 5 research projects funded by UGC, DST and other agencies. To his credit, he has delivered more than 50 invited talks, lectures at the state, regional, national and international levels. Professor Pal has received Bharat Jyoti Award in 2012, Computer Division Medal in 1996, Universal Gold Medal for first rank in MSc in Mathematics, and also the Silver Medal for being second rank holder in BSc Mathematics in Vidyasagar University, Medinapur, where he is leading his career as professor with a good number of assignments, very prestigious assignments, tending to bringing quality assurance in Vidyasagar University particular and exercising his quality affluence among all other affiliated colleges. He is the member of various professional bodies, including Calcutta Mathematical Society, Kolkata. He has acted as head, Department of Applied Mathematics, 2 times chairman, UG Board of Studies, secretary, PhD committee. Along with all such entitlements, I want to recapitulate before the august audience that Sir was our inaugurator on behalf of Honorable Vice Chancellor Vidyasagar University that we have conducted. We have organized 2-day next sponsored webinar during 8th and 9th June. So again, we are having that opportunity to listen from Sir, and the topic suggested by Sir is a very vibrant, emerging and a very new topic that is essential for each and every stakeholder in the field of higher education. That is National Institutional Ranking Framework in HEI, higher education institutions. I want to draw kind attention to our Honorable Sir. This time, Sir, Jogada Satsang Palpada Mahavidyalaya has participated in the NIRF process, and we got participation certificate. We have tried our level best to do well, and this process will continue, Sir. And we are having a NIRF committee. Dr. Pradya Bhattacharya happened to be the convener of this NIRF committee, along with other quality members of our IPSC, Dr. Mrinalkanti De, Dr. Sabyasachi Fatwa, Dr. Tusharkanti Mandal, Madam Sayanti Bekchi, all these members where we are in the committee of NIRF. And you know that before listening the deliberation of this dynamic figure, so we should know about the NIRF in a very nutshell. That National Institutional Ranking Framework was first launched on 29 September 2015 by the MHRD, Ministry of Human Resource Development, now renamed as Ministry of Education, Government of India. And while doing the assessment of this National Ranking Framework of the higher educational institutions, the concerned agency focuses on 5 parameters. One parameter is teaching, learning and resources. Second is research, professional practice, and graduation outcomes. Then
Fourth one is outreach and inclusivity, and last one is perception. So, at the last part of my welcome address to this very dynamic and seasoned academician, I would like to express my best wishes to the coordinator of IQAC of our institution, Dr. Aniruddha Sinha, then Dr. Tushar Kanti Mandal, head of the Department Economics, Dr. Mrinal Kanti De, head of the Department Philosophy, Dr. Pragya Bhattacharya, head of the Department Geography, Mr. Suman Mandal, Assistant Professor, Department of Computer Science, Mr. Sudipta Das, State Aided College Teacher, Department of Geography, for acting as the members of organizing committee and extending their wholehearted support for organization of this program successfully. And in general, all the members of teaching, non-teaching staff, because of their dynamic support, very support, and also I welcome you, sir, on behalf of the governing body of this institution. Because of remaining in a heavy busy schedule, I know you are having another 2 talks today, but in spite of that, you have given time to us. You have managed your time to remain with us. That is your greatness. That is your indication that you have accepted teaching not only as a profession, as a commitment, as a mission for you, sir. And the people like you, if we will have their effective role in the society, definitely higher education in West Bengal in particular and in India in general will definitely go to in a greater height in global perspective. So I welcome you on behalf of the entire fraternity of Jogada Satsang Palpara Mahavidyalaya, sir. Now the time is yours, the platform is yours, sir. You can have your deliberation. Welcome, sir. Welcome, Professor Madhumangal Pal, sir. Sir, over to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your nice introduction. First of all, good morning to all of you. And I am grateful to the organizer, particularly the principal, for inviting me in this program, 5 days So today I'll discuss about NIRF. Professor Misra has just given a brief outline of this ranking procedure. So see that Professor Misra has told several words regarding me, but I can say if you choose to 2%, top 2% principal, spend thinking about say I am heading that particular person, but I have never met with Professor Misra. But as per his your working style or activities, I am saying that he become the top 2% principal among all the principal of our state, even we can say of our country. So it's very dynamic, and I can uh, I can say that within a few years, your college become a good position in your NAC accreditation or your NRF. NRF is very challenging, but basically this is a ranking procedure. But I think your college becomes a good position as per the NAC score or your category like that. So congratulate and very thankful to the principal Professor Misro for your active or dynamic activities for your college and other things. And as per my knowledge, all the participants are from your college, no sir? All the participants from your college or from other Sir, college? sir, sir, from our college, sir. This time we have make it exclusively for our faculty members, sir. So Adhering to NAC suggestion, I sir. think it is better Sir, the next time. It is my sir, suggestion. Second thing. sir, sir. Next time when you are organizing this kind of program, no, you can call the faculty from other colleges or other issues like that. And Sir. I mean, you can circulate your information to all other universities in the country or particularly in our state and through the colleges. Okay, sir? Sure, sir, Because the sure, sir. participation from other college or other universities
So they may join your online mode. So you can arrange hybrid mode. There is no problem. For hybrid mode, there is no your large infrastructure is required. That is your major infrastructure if you want to instrument is sufficient to organize your hybrid mode. Okay, hybrid mode conference or similar like that. So you are a dynamic person. So I am requesting you in next time you should include or circulate your information to all other institute or all other colleges. So more participant will join here. You know. So thank you for. So today I'll start your the main things. Dr. Misro already mentioned that NIRF, National Institutional Ranking Parameters. Sorry, framework. So this is a ranking procedure, no ranking procedure. That means like our students, when we are taking the exam of a class of students or a lot of students for a particular degree, so we are ranking the student based on their marks. No, how many marks are they are getting, and based on their rank, based on their marks, then in the examination, we are as a first boy, second boy, third boy, like that. So similarly, NRF is also a ranking, not any other thing. So it is a ranking. So I am opening my slide. Is it visible? My screen visible? Is my screen visible? Yes, sir. Screen Visible, but direction. slides are not coming, sir. Sir. Yes. Slide is not coming. Okay. Sharing. I'll check it. Now, No, sir, can not you visible see now. No, sir, not visible now. Till now, not visible, sir. it? No, sir. Okay. So basically, this is a ranking procedure, and it is depends on the performance of your own college or your institute, and also depends on the performance of the other institutes. I mean, if your college are performing very much, your very good performance, you are doing lot of things you are incorporating in for your college. But if other colleges are doing more better than your college, then your rank will not go to the top list. Uh, then for this kind of situation, your rank of your college becomes downward direction. Okay. I mean, if you are doing lot of things for your colleges, even then the rank may or may not increase. It may be decrease also. So this is the serious thing because the ranking depends on the performance of the college itself and the performance other institutes. If other institutes perform very well compared to your college, then your rank will not go better or not be good. Yes. So this is the thing. But we are generally trying to increase the performance. So there are mainly there are five criteria that here in my array. There are five basic criteria. The first one is that one will be the first one is your teaching, learning, and research. Okay, this is the first criteria: teaching, learning, and research. Second one, research and teaching. Third one is graduation outcome,
and the marks is 5 criteria and total 500. If the mark the mark the consists the total marks they the for criteria is 30. Sir, sir, I am interrupting that because your slide is not visible. If you are, if you share your slide with us, then we can show from here. And your voice is not audible now. Sir, if you share your slide with us, then we can show from here. Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir, audible, sir. No. So I'm stopping other device. Yes, sir. Yes, sir, now it is visible. Your slide is visible now. Okay. হলো 13 নম্বরটা হলো So there are a lot of your one. হায়ারার্কিক্যাল মডেল রেকর্ডগুলি দেখানো হয় হায়ারার্কিক্যাল মডেলে রেকর্ডগুলি দেখানো হয় এই কথাটা লেখা আছে ঠিক আছে হায়ারার্কিক্যাল মানে So there are total 500 marks are assigned, right? 500 marks হায়ারার্কিক্যাল assigned মডেলটা for ভালো the করে ranking. But তোর if হচ্ছে you think, বানানটা দেখ if we think the total marks is 100, total marks is 100, then the picture is different basically. Total marks is 100, then এইটা the ERA value of দেখলি each criteria, value for each এইটা criteria ERA is changed because the weight for the first one, weight for the হায়ারার্কিক্যাল first মানে one হচ্ছে is ট্রি 30. স্ট্রাকচার So ট্রি বলে out কিছু of আছে গাছ 100, the total marks is assigned হায়ারার্কিক্যাল to মানেই this মনে একটা ট্রি category is স্ট্রাকচার 30. সো এটা হবে And রেকর্ডগুলি দেখানো similarly হয় for ট্রি the স্ট্রাকচার second one, the total marks is assigned এই যে মডেল এই যে বলছে না to মডেল 30. And third one, see the weight is 20. So marks for this category is অনেক রকম 20. মডেল আছে ঠিক আছে And the fourth অনেক one, রকম weight মডেল is আছে এবার 10. চলে So যায় total ফাঁকা marks বইতে is for this category মডেল is আছে 10. চলে যায় And for 168 last পেজে one, weight is 10. So the
marks for this category is assigned 168 পেজে দেখ to. মডেলগুলো So these are the marks বর্ণনা দিয়েছে distribution. এটা ওই ভাগ করে। Out of 100, ডেটা মডেল তিন I think it রকমের is হয়, better to একটা understand হচ্ছে what is the অবজেক্ট scope বেসড for ডেটা each মডেল, course. একটা See হচ্ছে that রেকর্ড বেসড ডেটা মডেল, teaching, একটা learning হচ্ছে and রিলেশনাল ডেটা মডেল। resources, these রেকর্ড criteria is বেসড ডেটা divided মডেল আমার into তিন 5 রকমের, sub-criteria. রিলেশনাল মডেল, So নেটওয়ার্ক first one মডেল is আর student হায়ারার্কিক্যাল মডেল। strain, হায়ারার্কিক্যাল মডেল including অলরেডি doctoral তোরা students. The দেখলি, total যেটা marks কেউ is কোয়েশ্চেন 20. এই মডেল But থেকে the কিন্তু weight থিওরি for আসে, this ঠিক case আছে? is, থিওরি see that কিন্তু এখান থেকে the amount of 100 marks, 20 marks is assigned to this subcategory. So actual 168 mark পেজ লিখে out রাখো of ওখানে, 100 is 168 6. পেজ Out নাম্বার। of 100 is 6 because 20 marks is assigned. So out of একটি সাব 30, স্কিমা, that means we are স্কিমা dividing হলো all একটি the সাব entire স্কিমা things হলো into the 100 কি বলেছে students. আছে, So marks assigned to the first criteria is 6. Similarly, for second criteria, it will be 7.5. So this mark distribution is greater for easy understandable. For the third criteria, it is 6. Last one is 6. Last one and last one is 15 into your 15 into 4.5. Okay. So if you add all these marks, this becomes 30. Okay. So the sum of these marks is equal to 30 marks. So what is the meaning of student strain including the doctoral student? Doctoral student is obviously, you know, it is means a PhD students. So total marks is 60 regarding the student strain. That means if the number of students is more, there is no basic formula. If the number of students is 2,000 of a college, then what marks will be given for 2,000 students. There is no formula if the number of students is 5,000 or 10,000. So there is no marks distribution is given in the NRA formula. Okay. They have given a lot of formulas to get the full marks or partial mark like that. But for the student strain, there is no formula is given. So if the number of students is more, then the marks will be more. Okay, this is the basic things. But there is no specific formula to get the more marks or to get the full marks 6. Now second one is faculty student ratio. ভিউ এক্সটার্নাল ভিউ With বলতে emphasis on permanent হয় faculty. ঠিকই, That one is 7.5 marks. Total marks is 7.5. That means the distribution is, or marks distribution is very high for this যে তিনটে ভিউ subcategory. তোর হচ্ছে ওই That is কোশ্চেন faculty লিখেছে, student ভিউ ratio. হয়, There is a লজিক্যাল ভিউ, specific formula. ফিজিক্যাল Faculty ভিউ আর student এক্সটার্নাল ratio. ভিউ। So what is the formula? I'm ভিউ হয় তার showing you ভিউগুলো what is the formula অ্যানসিস for করে this. আর্কিটেকচার বলে এটাকে, কিন্তু এই ভিউটা তো দিয়েছে এখানে, দেখছি না সেই ভিউ দিয়েছে। ও হ্যাঁ See দিয়েছে, that the 165 formula পেজে is যা this দিয়েছে। one. If is faculty student ratio, the formula is 25 into 50 Physical into schema, 15 into F by F. লজিক্যাল So what স্কিমা, is F? F is the total number of faculty in the সাব স্কিমাটা কার মধ্যে F is পড়ছে রে? full time regular লজিক্যাল faculty স্কিমার in মধ্যে the পড়ছে নাকি? previous year. Okay. 165 And N is the total number of students. The total number of students means the total number of students of all courses of the college, okay, including your undergraduate course, master's course, and PhD. লজিক্যাল ভিউ তার মানে So হবে এটা including all such courses, the total number of students is স্কিম considered আর্কিটেকচার as বা denoted অ্যানসিস by আর্কিটেকচার বলা হয়, মানে এই so ভিউ 8 by 8. That is total number of faculty by total number of students. So this is the faculty student ratio. লজিক্যাল ভিউ হবে। So see that if the তারপরে গ্র্যান্ড ratio is, see that here it is mentioned here, is the ratio is 1:50, student teacher ratio is 1:50, then you will achieve the full marks. Full marks you will achieve. Okay. If the student teacher ratio is 1:50, ফাইলে সমস্ত and if it is less than 1 1:50, ইনডেক্স বলা উচিত না, ফাইলে 1:50 না, is not less than, it will be if greater than or equal to 50. Okay, for 50 it will be 0. If that student teacher ratio is more than 50, কোথায় গেল? then marks will be 0. It will be 0. কত নম্বর এটা? And if the student teacher ratio lies between your 15 to 50, ডেটা ডিকশনারি 15 to 50, then you will get a promotional marks. ডেটা ডিকশনারি
If the student teacher ratio is 30, 1 is to 30, that means the value of this expression is 1 by 30. That means 15 into 1 by 30 means half. Into 25 by into half means 12.5. So out of 25 marks, you will get 12.5 if the student teacher ratio of your college is 1 is to 30. Okay, so this is the specific formula to get the score for this criteria, student teacher ratio. Now see that what is the formula to getting the score for student strength, including the PhD students. Okay. The marks allocated for this case is 20. So see that the formula is like this: f of 80, comma n into 50 plus f of n into. So this function is not specified. What is the function is not specified. Similarly, if n, this function is not specified. So the expression for this function is not specified, so you can't calculate. You can't calculate the actual value. Depends on your number of students, regular students, including the PhD students. So this is a formula, but there is no specific formula to get the score if the number of students of your college is 2000 or 3000. Like that. So this is the formula. Generate formula is given, but not for student teacher ratio, the specific formula is given. So see that if you mention in your college, the number of students is more. Okay, so lot of students are there. If you mention your number of students is more, but the number of faculty is less, then we will get the low marks for the second bracket. So this should be balanced. The number of students, total students, and number of faculty should be balanced such that you will get the score for the category, subcategory A. Similarly, see that the combined metric for faculty with PhD or value with experience is 20 marks. Out of 106. So the experienced faculty and the young faculty, including PhD. So this is very interesting or useful. Your parameters, that one completely depends on your faculty. Okay. See that the formula for this case. Combined metric for faculty with PhD and experienced faculty. Okay. So see that this is a formula for getting the marks. So if RA is the formula. If RA means the total number of faculties whose PhD degree with the PhD degree. Total number of faculty with PhD degree represents FRA. Okay. So this is the number of faculty with PhD degree. That one is divided by 95. So this is a ratio. If the ratio is 95, this value is 95. If RA is 95, that means 95% teachers having PhD degree, and the value of this expression is 1. So 1 into 10 means 10. You will get the 4 marks. If the 50% student having the PhD degree, then this value will be 50 by 95. So this is almost half, less than half, or we can say almost half. Half into 10 means you will get 5 weights for this case. Okay, so number of PhD's faculty is very important. And if the number of faculty is having the PhD degree 95% or more, then you will get the marks. So this is a criteria. Getting the full marks based on your PhD degree for the faculty. So I think all the faculties having the PhD degree in your college or not? Principal sir. Sir. How many faculties having PhD degree? Sir, 25, and recently another 4 have awarded, sir. Awarded. No, out of 37, sir. Out of 37. Oh, so good ratio, but not 95%. No, sir. 25 out of 37, and out of 39, another 6 or 7 will be awarded, and 4 out of them 4 have already been awarded. They have submitted their results letter, sir, and I think another 10 will be awarded within a year. So for the benefit of the college and for this formula actually suggests that the
at least 95% faculty should be ডেটা আইটেম with এবং PhD ডেটা degree. টাইপ কিভাবে So, নির্ধারণ করা হয় on behalf of the principal of the colleges and on behalf of our Vidyasagar University, I am requesting the faculties, those who have not completed PhD degree, ডেটাবেস টেবিল so একটু they তোকে should কি বলে complete এটা their নিশ্চয়ই। PhD degree as soon as possible. অ্যাট্রিবিউট This কাকে is বলে my request on behalf of your college, on behalf of our university. প্রাপ্য কাকে বলে Because if the টাইটেল হবে রোকে 95% টাইটেল faculty বলে having the PhD degree, then this score will be more means full score. Then not only in FIR your purpose, for NAC purpose also the number of PhD faculty have an important your score or important factor to get the more score. So faculty having the PhD degree is very very important things. Okay. And for another parameter is there, see that FE is another formula among the experienced teachers. So see that all the teachers are divided into 3 groups. In your college, all the teachers are divided into 3 groups. In the first group, that first group is denoted by F1. That means the fraction with experience up to 8 years. In the first group, it is a collection of the teacher whose experience up to 8 years. Okay. And in the second group is the collection of faculties whose experience is 8 plus years to 15 years, below 15 years. So more than 8 years to below 50 years is the second group. And in the third group, the faculties having experience more than 15 years. Okay. So all the faculties are divided into 3 groups. That means this is basically fraction. Fraction means the number of faculties with experience 8 years by total number of faculties. 41 থেকে Okay, so 44 if the total number of faculty in your college is 37 আর পেজ and the number of 50, faculty having 16 থেকে experience 22 up to 8 years, means it may be 1 year, it may be some months or 7 years, below up to 8 years, exactly 8 years. So suppose the total number of faculties having experience up to 8 years is 10. So this is F1. This is F1. And F2 means F2 is suppose the faculty having experience 8 years plus 8 plus years up to 15 years. So assume that such number of faculties is say 15. মানে 1 থেকে 7 তুই করে 49 তাহলে এটা কমপ্লিট হবে And F3 is the number of faculty having experience more than 15 years. That is the এখানে more experienced teachers. So 25 already I have mentioned. So 12 faculties are there. 1 থেকে So কত this করে is the এনেছিস formula for the third মানে class. দেখেছিস 1 থেকে 20 তো দেখা হয়ে গেছে So these are the values F1, F2, F3 are calculated using this technique. So the faculty, those who have mathematics knowledge, basic mathematics knowledge, not only from mathematics department, the physics faculties or chemistry faculties or other faculties. That faculties may be from your arts and humanities department. They have basic simple arithmetical knowledge. So this is the formula 3 into minimum of 3 into F1 by F1 comma 1. 148 So this value F1, see that the F1 is always less than 1, and 3 into F1, if we multiply this expression by 3, that means the maximum value of this expression is 1. When it will be 1, if all the faculties having experience up to 8 years, then this value will be 37 by 37 and it will be 1. Otherwise, the expression, the value of this expression is less than 1. So minimum of these two values consider first, and that one is multiplied by 3. Similarly for the second criteria, similarly for the third criteria. So see that if you in your college, if in your college the ratio F1, F2 and F3, these 3 ratio are equal, 1:1:1, then you will get the 4 marks. That means this is the motivation. That means the all types of faculty are equally distributed. That means the ratio of the young faculties and ratio of the middle experienced faculties and ratio with the more experienced faculties are equal. Okay.
So if the ratios 1:1:1 have there in your in a particular institute, and that particular institute will get the full marks. And it is not possible. Basically, see that it is not possible. But if we consider the picture of our country as per our country's database, so it is available that the ratio is almost one. That means the first category faculties is your 34%, second category is 32%, and third category's faculties are 33%. 33% point something, 32% point something, and 33%, 34% point something. So this is the picture among the colleges or universities throughout the country. So almost 34%, 32%, 33% almost are equal ratios. So for this reason, the NRF they have framed the teacher ratios should be 1:1:1 for young, medium experience and extreme experience. Okay, so if in your college the young faculties are less, middle experience faculty is less, and if the faculty with more experience are more, then you will get the more benefit. Okay, so this is the formula. The faculties who have the mathematical knowledge, your serious mathematical knowledge, they can count the your this kind of your what what I can say this type of faculties ratios. So these mathematical formulas, see that in for all criteria some mathematical formulas are there. No, here mathematical formulas, here also mathematical formulas, some mathematical formula. This for the mathematical formula is not simple. It is a little bit complicated. You have to think about this formula. Similarly, for the other criteria, তার মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে টিচারদের যে রেশিও, সেই রেশিওগুলো 1:1:1 হওয়াটা বেটার। আর যদি দেখা যায় যে আপনাদের কলেজে 1:1:1 হচ্ছে না, কিন্তু 15 ইয়ার্স বা তার চেয়ে বেশি টিচারের এক্সপিরিয়েন্স বেশি, তাহলে বেনিফিটটা বেশি হবে কম্পেয়ার টু ইউর ইয়াং ফ্যাকাল্টিস। The experienced teacher have more importance than your young faculties. Now your D criteria, financial resources and other utilization. Financial resources, আমরা যে ফান্ড পাওয়া যাচ্ছে from the government organization or from the other organization, so depends on that thing. You have some scope, but that formula is not explicitly mentioned. See that the formula is this one: 5 into 8 BC, 15 into 8 BO. So 8 function is not clearly mentioned, 8 BC function is not also clearly mentioned. So what is BC and what is BO? See that BC means average annual capital expenditure per student for the previous 3 years, excluding the expenditure on the construction of new building. তার মানে কলেজ কত টাকা অ্যাভারেজ আর কি কত টাকা লাস্ট 3 ইয়ার্স, এটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করা আছে প্রিভিয়াস 3 ইয়ার্স। I think all of the faculties are from Bengali, no? They can understand the Bengali? Sir, almost, sir, almost. Okay. Sir. So BC means average annual capital expenditure. That means per student. That means how many money have you spent for the student, excluding the building construction. Okay. So this factor is very important thing. So your college is collecting some monies from students or from other NGO or non-government organization, and also obviously from government organization. So এখানে এটা আপনাদের একটু দেখাতে হবে যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ছাড়া অন্যান্য যে পারপাসে আপনারা স্টুডেন্টদের জন্য খরচ করছেন। তো আপনাদের কলেজে হাফ ফি ফুল ফি যদি থাকে, তো আছে কি আপনাদের কলেজে হাফ ফি ফুল ফি প্রফেশন? স্টুডেন্টদেরকে ফি দেওয়া হয়, হাফ ফি ফুল ফি সমস্ত Is there, sir? Provision is there on the basis of their, sir, socio-economic needs. We consider it, sir, at the time of form fill up. So that one is the very important or crucial point. No? Sir, If we paid more money, then you will get the more points from this category. Exactly. So weight is 5. But see that another criteria BO, average annual operation recurring expenditure per student for the previous years, excluding maintenance of hostel and allied services. Annual operational cost.
অ্যানুয়াল অপারেশনাল কস্ট মিন্স এটা হচ্ছে দেখুন যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার পার স্টুডেন্ট, স্টুডেন্টদের জন্য ডাইরেক্টলি আপনার কি খরচ করছেন সেটা। পরেরটা হচ্ছে যে আদার যে কস্ট থাকছে আপনার ধরুন ইয়োর হোস্টেল মেনটেনেন্স বাদ দিয়ে যে আদার যে সমস্ত কস্ট ধরুন ফর ইয়োর গেস্ট টিচার, ফর ইয়োর এক্সামিনেশন পারপাস, ফর ইয়োর আদার ডেভেলপমেন্ট, নো, সো দিস ইজ দ্য অপারেশনাল কস্ট। দ্যাট মিনস হচ্ছে কলেজের টোটাল কত কস্ট হচ্ছে সেটাকে আপনাকে শো করতে হবে, এটা হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট। সেটা ধরে নেওয়া আছে all the expenditures are for your students, so these are the two values. So operational cost having weight your 50, more importance is given on your operational cost, and less importance, that means weight 5 is assigned for your expenditure towards the students. towards the students is আপনার কিন্তু ওই ধরনের যেটা আমরা বলছি যে স্টুডেন্ট ফেলোশিপ or free, half free, or other kind of your awards. So you may pay the cash money if the student getting say your recognition from your state or national level or even your college level, like that. মানে আপনাদের যে কোর্স ইত্যাদি হয় তো সেখানে স্টুডেন্টদের ধরুন যে প্রাইজ দেওয়া হয় সেটাও কিন্তু হচ্ছে যে এক্সপেন্ডিচার টুয়ার্ডস দ্য স্টুডেন্ট, সেটা কিন্তু এক্সপেন্ডিচার। কোর্স অর্গানাইজ করার জন্য যে এক্সপেন্ডিচার, দ্যাট ওয়ান ইজ ইয়োর অপারেশনাল কস্ট। তো যাক আমার যে কলেজে যারা আছেন আপনারা তারা ভালো জানেন, তো এইভাবে আপনার একটা ডিভিশন থাকছে ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস এন্ড দেয়ার ইউটিলাইজেশন। কারেকশন কোথায় থেকে করছেন সেটা বলছে না, সোর্সেসটা বলছে না, বাট দ্য এক্সপেন্ডিচার নিয়ে একটা সেপারেট আপনার পয়েন্টস আছে। তো এইখানে কিন্তু খুব বেশি আমাদের চেঞ্জ করার স্কোপ নেই, মানে ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস আপনি সেটাই স্টুডেন্টদের জন্য কিছু আপনি খরচ করতে পারেন, সেটা আপনি শো করতে পারেন যে স্টুডেন্টদের জন্য আপনি এত এত খরচ করছেন, বাই মেইনটেনিং ইউর দ্য ফিনান্সিয়াল অল দ্য পেপারস, অল দ্য ডকুমেন্টস, সেটা টু সাম এক্সটেন্ট আপনি ইনক্রিজ করতে পারেন, সেটা ইজিলি আছে। আর আপনার যেটা সি বলছেন পিএইচডি ফ্যাকাল্টিদের এনকারেজ করলে তারা ধরুন পিএইচডি করে নিচ্ছে, তো সেখানে আপনার একটা মার্কস পাচ্ছেন ইত্যাদি। আর লাস্টে দেখুন আছে অনলাইন এডুকেশন সিস্টেম, অনলাইন কমপ্লিশন অফ সিলেবাস এন্ড এক্সাম এন্ড সোয়া, এখানে আছে আপনার 15 হচ্ছে আপনার মার্কস। তো সেটা একটু ডিটেলস বলছি দেখুন, এইটা এখনো কিন্তু আমাদের স্টেটে সেটা কিন্তু এখন আমরা স্টার্ট করা হয়নি, even in our university is not started this type of your scope basically. Online education is not popular in our state, online education. So online completion of syllabus and exam, আমাদের যদি অনলাইন কোর্স থাকে আপনার কলেজ বা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যদি কোনো অনলাইন কোর্স থাকে, তো স্টুডেন্টরা ধরো সেই কোর্স অ্যাটেন্ড করবে, তো সেই কত স্টুডেন্ট আর কি আপনার অনলাইন কোর্স অ্যাটেন্ড করছে সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট, সেই কোর্স আমরা কতটা কমপ্লিট করছি, যেটা আমি জানি না কতটা ফ্রুটফুল হবে, বাট আই ক্যান সে your college will start some online course, so value added course like that. এখন কেবিসির জেনারেল ক্লাস ছিল কিন্তু স্যার এখনো আসেননি বলে পিডিএম স্যার ওএমএ ক্লাস নিচ্ছে। শুনুন আমি এখন একটা লেকচার দিচ্ছি, sorry for interruption. So online competition, see that, so এখানে প্রিন্সিপাল স্যারকে একটা সাজেস্ট করতে with the help of other faculty, so you may start one online course. Online course means say skill development course or value added course you may start in your college, and that course you may incorporate online. আমি একটু ডিটেইলস বলছি, আপনারা ফ্যাকাল্টিরাও আছেন, আপনি প্রিন্সিপাল স্যারও আছেন। another criteria SWA means হচ্ছে MOOC কোর্স, আপনারা শুনে থাকবেন হয়তো, massive online open courses. MOOC is another, that means lot of courses are available, lot of online courses are available on the MHRD website, and that website or that platform basically is known as your SWA. A huge number of courses are available on the platform SWA. SWA is the name of platform, and in this platform there are a lot of courses for the general degree. আমাদের কলেজগুলো তো জেনারেল ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ইউনিভার্সিটি জেনারেল ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে, তাদের জন্য সার্টেন কোর্স আছে যেগুলোকে বলা হচ্ছে। আবার আছে কি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের জন্য, যেগুলো আমাদের আইআইটি, এনআইটি, আদার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেস স্টুডেন্ট আর
opt for that courses. That one is known as NPTEL course, NPTEL, for the engineering students. For management students, they have another courses. For medical sciences, they have another courses. So lot of your education degree, for your education degree, including your refresher course, orientation course, they have another courses available in your SWAYAM platform. তো এখানে আমাদের অনেক ফ্যাকাল্টিজ আছেন যারা হয়তো রিফ্রেশার কোর্স করছেন বা ওরিয়েন্টেশন কোর্স করছেন না ফিজিক্যালি কোনো জায়গায় গিয়ে। আমাদের হিউম্যান রিসোর্স যে সেন্টারগুলো আছে, স্টাফ কলেজ যেগুলো আছে বর্ধমান, যাদবপুর, ক্যালকাটা, এখানে কি আমাদের ফ্যাকাল্টির এই কোর্সগুলো করে থাকেন। আদারওয়াইজ দ্য ফ্যাকাল্টিজ ক্যান অপ্ট ফর এ কোর্স ফ্রম দ্য SWAYAM প্ল্যাটফর্ম। SWAYAM প্ল্যাটফর্মে আরপিট বলে একটা সাইট আছে, সেখানে গিয়েও দেখবেন আপনার অনলাইন কোর্স আছে। সেই কোর্সগুলো যদি আপনারা করেন, সেই কোর্সগুলো করলে রিফ্রেশার বা ওরিয়েন্টেশন কোর্সের সাথে সমান হবে, ইকুইভ্যালেন্ট হবে। তো সেগুলো হচ্ছে 40 আওয়ার্স কোর্স আছে দেখবেন, অনলাইনে এনরোলমেন্ট করতে হয় আর এক্সাম দিতে হয়। কোর্সের শেষে এক্সাম দিলে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে, সেই সার্টিফিকেট সাবমিট করলে আপনার ওই রিফ্রেশার বা ওরিয়েন্টেশন কোর্সের সাথে ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে ধরা হবে। কিন্তু আনফরচুনেটলি আওয়ার স্টেট are not recognized that certificate till now. The government of India or NHRD or UGC is suggesting that this online course, online orientation and refresher course is valid, but our state are not considering. Particularly আমাদের যারা joint DPI রা আসেন during your promotion, they are not accepted, they are denied. কেন? তার কারণ হচ্ছে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট এখনো পর্যন্ত যে মুক কোর্স বলুন, অনলাইন কোর্স বলুন, ইত্যাদি কোর্সগুলোকে স্বয়ংের যে কোনো কোর্সকে তারা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট এখনো করেনি বা প্রিন্সিপালি অ্যাকসেপ্ট করেনি, বাট দে আর অ্যাকসেপ্টিং ওয়ান বাই ওয়ান, স্লোলি অ্যাকসেপ্ট করছে। কিন্তু 3-4 days ব্যাক একটা সার্কুলার হয়তো আপনারা দেখে থাকবেন, তো সেখানে বলা হচ্ছে যে অনলাইন কোর্সগুলোকে ইকুইভ্যালেন্ট টু অফলাইন কোর্স, এই ধরনের ইকুইভ্যালেন্সি দিতে হবে। দ্যাট ওয়ান ইজ নোটিফাইড বাই ইউজিসি। ইউজিসি কিন্তু কয়েকদিন আগে একটা নোটিফাই করেছে যেখানে অনলাইন কোর্সকে আমাদের অফলাইন কোর্সের ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে কনসিডার করতে হবে। তো সেই নোটিশের রেসপেক্টে হয়তো আমাদের স্টেট কনসিডার করবে, কিন্তু তাও আপনাদেরকে বলছি যে এই কোর্সগুলো করে আপডেট থেকে যদি আপনারা রিফ্রেশন আর ওরিয়েন্টেশন কোর্স করেন, তাহলে কিন্তু আমাদের স্টেটের কোনো অর্ডার আবার আসছে না। কারণ ইউজিসির অর্ডার আসার পরে স্টেট সেই অর্ডারকে আবার কি বলা অ্যাকসেপ্ট করে, কনকারেন্সি দেবে, এটাকে মান্যতা দেওয়া বলা হয়। স্টেট যদি ওই অর্ডারকে কনকারেন্সি না দেয়, তাহলে সেই অর্ডার কিন্তু ফার্স্ট স্টেট দ্যাট উইল নট বি কনসিডার্ড। ইউজিসি দিচ্ছে, এবার আপনারা দেখুন যে স্টেট গভর্নমেন্ট যদি কনকারেন্সি দেয়, তাহলে আপনাদেরকে আর কষ্ট করে ওই ধরুন অন্য ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে 2 weeks or 3 weeks এর জন্য রিফ্রেশার কোর্স আর করতে হবে না। সেটা অনেকের আমাদের প্রবলেম হয় যে বাড়ি ছেড়ে গিয়ে আমরা করি। তো যাক, সেটা একটা দিক। তো এবার আপনার স্বয়মের যে কোর্সগুলো আছে, তো আপনাদের দেখবেন অনেক সময় সিবিসিএস যে কোর্স থাকে, সেই কোর্সকে আমরা ওই স্বয়ং থেকে আমরা নিতে পারি। তো সেই কোর্সগুলো যদি আমাদের স্টুডেন্টরা নিয়ে থাকে রাইট টাইমে, বা যদি এনরোলমেন্ট যদি বেশি হয়, কলেজ যদি অনেক স্টুডেন্ট এনরোল করায় সেই স্বয়ং কোর্সে, তাহলে একটা ওয়েটেজ পাবে। ঠিক আছে? তো এখনো পর্যন্ত আমাদের ইউনিভার্সিটি এখনো পর্যন্ত সেই ধরনের রুলস রেগুলেশন এস্টাবলিশ করেনি। তো আই থিঙ্ক within short duration, within 1 and 2 years, our university will take a positive your measure to off the SWAYAM. Okay, within short duration আমাদের এটা ভাবে আশা করা যাচ্ছে, আপডেট কোর্স অ্যাকসেপ্ট করবে আশা করা যাচ্ছে আমার স্টেট গভর্নমেন্ট। তো সেইটা একটা দিক, SWAYAM কোর্সে আমাদের স্টুডেন্টরা যত বেশি নেবে সেখান থেকে আমরা বেশি পাবো। আর একটা যেটা বলছিলাম, আপনারা যদি একটা অনলাইন কোর্স স্টার্ট করেন, অনলাইন কোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স হচ্ছে ফর 30 আওয়ার্স এর জন্য একটা কোর্স আছে দেখবেন। 30 আওয়ার্স এর একটা যদি কোর্স আপনারা ডিজাইন করেন ফর ইওর স্কিল ডেভেলপমেন্ট অর ইওর ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স লাইক দ্যাট, সো সেই কোর্সটাকে আপনারা একটু প্রিন্সিপাল স্যার তো অনেক ডিনামিক আছে, তো ওই ধরনের কোর্স আপনারা করতে পারেন ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ ইওর কলেজ অর নিয়ার বাই কলেজেস। Sir, we are trying to have a yoga education, online course on yoga education. For 30 hours, yes. Yoga yes, education, nice. yoga education, sir. Yoga education, focusing on karma yoga, sir. Okay, very nice, very nice. This is the ideology of our Yogadas Satsang Society. We are thinking to do that, sir. Okay.
Sir. So that should be, because yoga is a practical things. No, a lot of practical things are there. So you may organize that type of courses in two modes. Okay, hybrid mode. Some classes you are taking online through online mode, the theoretical parts, and the practical parts you offer through your offline mode. Okay. So you can declare this one hybrid course. আপনার তো কিছু প্র্যাকটিক্যাল থাকে না, যে যোগা তো প্র্যাকটিক্যালি করাতে হয়, Sure, sir. সেইগুলো তো আপনার কলেজে এসে স্টুডেন্টরা করলো। Sir. এখানে অনলাইন ফেভার দেওয়ার জন্য আপনি সেটা কিছু লেকচার যেগুলো থাকছে, থিওরিটিক্যাল লেকচার তো থাকে, most of the part are practical, but some parts are your theoretical. So theoretical courses can be taken through online mode. Okay. তো এখন অনলাইন মোড দেখুন, আমরা যে ডিউরিং লকডাউন আমরা কি করলাম, যে গুগল মিট অর জুম ইউজ করে তো আমরা ক্লাস নিলাম, but that one is not fully online system. So my suggestion is that you should design a page with your college website, and just you tag online course, and you include all the module. Okay, online module means your theoretical classes, so you can take a videograph for your theoretical classes, and all the videos are upload to your college site. বুঝতে পারছেন, আপনার যে পেজ আছে না কলেজে, সেই পেজের সাথে একটা পেজ করুন অনলাইন কোর্স করে, তো সেখানে আপনি লিখে দিলেন যোগা বলে লিখলেন, বা কমপ্লিট নেম অফ দ্য কোর্স আপনি লিখে দিচ্ছেন। সেখানে ক্লিক করলেই দেখবেন যে লেকচার 1, লেকচার 2, লেকচার 3 এইভাবে যে কয়েকটা লেকচার আপনি করবেন তাদের ভিডিও আপনার দেওয়া থাকবে। ভিডিওকে আপলোড করে ওখানে একটা লিঙ্ক দেবেন, ভিডিওগুলোকে ইউটিউবে আপলোড করে দিলেন, এবং তার যে করেসপন্ডিং যে লিঙ্ক হবে, দ্যাট লিঙ্ক শুড বি ইনকর্পোরেটেড উইথ দ্যাট বাটন। তো সেইভাবে করলেন, তার মানে হচ্ছে যে স্টুডেন্টকে বা যে টিচারকে লাইভ লেকচার দিতে হবে না। আমরা যে টেকনিকে ইউর গুগল মিটে যে আমি ক্লাস নিচ্ছি এখন, সেটা হচ্ছে আপনার লাইভ ক্লাস, নট অনলাইন। অনলাইন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিস ইজ দ্য লাইভ লেকচার। কিন্তু এটা যদি রেকর্ড করা থাকে, আমার লেকচার যদি রেকর্ড করা থাকে এবং সেটা যদি আপনি কলেজের সাথে ট্যাগ করে দেন, তো সেটা হচ্ছে অনলাইন লেকচার। তো অনলাইন লেকচারের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি, যে আপনার স্টুডেন্টরা কি হচ্ছে যে কোনো সময় আর কি সেই লেকচারকে আপনার রিভিউ করতে পারে, করে পড়তে পারে। যেটা আপনাদের অনেক টিচাররাও আছে, আমি সাজেস্ট করতে পারি যে আমরা যদি অনলাইন ক্লাস আবার আপনারা কখনো নেন, বা যাদের ধরুন ইন্টারেস্ট আছে, তারাও কিছু এরকম ভিডিও লেকচার বানিয়ে নিতে পারে। সে গুগল মিট করে আপনি ভিডিও লেকচার করতে পারেন উইথ স্টুডেন্ট অর অ্যাবসেন্স অফ স্টুডেন্টস। আপনি নিজে একটা ক্লাস নিচ্ছেন, ভিডিও লেকচার করছেন, গুগল মিটে দেখবেন লেকচার কি বলে রেকর্ডিং একটা অপশন আছে, যদি আপনারা পারচেজ করেন তাহলে একটা রেকর্ডিং অপশন থাকবে, সেই অপশনে গিয়ে আপনার লেকচারটাকে রেকর্ড করুন। রেকর্ড করার পরে যে একটা ফাইল ক্রিয়েট হবে, অটোমেটিক সিস্টেমে ক্রিয়েট হবে, আপনার মেলে অ্যাটাচ হয়ে যাবে। তো সেই ফাইলটাকে ডাউনলোড করুন, করে সেটাকে আপনি ইউটিউবে আপলোড করুন। ইউটিউবে আপলোড করলে একটা লিঙ্ক পাওয়া যায়, সেই লিঙ্কটাকে আপনি আপনার স্টুডেন্টদের জন্য একটা পেজ করতে পারেন অনলাইন লেকচার বলে, সেখানে লিঙ্কটাকে আপনি দিন, যে কোর্সটা আপনি লেকচার দেবেন, তো সেই লেকচারে একটা নাম দেবেন, তার সঙ্গে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিবেন, ওই যে ইউটিউবের যে লিঙ্কটা, সেটা ক্লিক করলে আপনার কোর্সটা ভিডিও লেকচারটা ওপেন হবে। তো যদি দরকার হয় আমি না একদিন আপনাদেরকে আলাদাভাবে দেখিয়ে দিতে পারি কিভাবে এভাবে করবেন। তো এরকম যদি কিছু কোর্স আপনারা যদি ডিজাইন করে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনারা সেটা ন্যাকের পারপাসে কাজে লাগবে। নিশ্চয়ই আপনার ন্যাকের যে লেকচার হচ্ছে ন্যাক পারপাসে, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো স্পিকার বলে থাকবেন যে ইউ শুড ডিজাইন সাম অনলাইন ভিডিও লেকচার অর ইয়োর লেকচার নোট। আমরা যে নোট দিয়ে থাকি না স্টুডেন্টদেরকে, যে স্টুডেন্টরা যেটা বলে থাকে যে আমাদের কি বলে, স্টুডেন্টরা আমাদের বলে না যে পিডিএফ দিয়েছি বা একটা জেরক্স কপি দিয়েছি, তো সেই ধরনের যে আমাদের যে ফাইলগুলো থাকবে, সেই ফাইলগুলো কিন্তু আমরা আপলোড করে রাখতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটে, কলেজ ওয়েবসাইটে। তো সেটাকে বলা হচ্ছে লার্নিং মেটেরিয়াল সিস্টেম, বা এলএমএস বলে, ILMS অর LMS বলা হয়। তো সেগুলোর জন্য সমস্ত টিচার অন বিহাফ অফ ইয়োর প্রিন্সিপাল অফ ইয়োর কলেজ, I suggest to design video lecture as well as your lecture note. প্রত্যেকটা একটা টাইটেল দেবেন, লেকচার নোটের উপর একটা টাইটেল দেবেন। লেকচার নোটগুলো ডিউরেশন হাফ অ্যান আওয়ার জেনারেলি করবেন, যাতে আপনারা ক্লাসে 1 ঘন্টার একটা ক্লাসে যা পড়ান সেটাকে কনসাইজ করে হাফ অ্যান আওয়ারে দিন। ক্লাসে পড়ানোর সময় আমরা অনেক বেশি বলি, অনেক বেশি কথা বলে থাকি, সেটাকে কনসাইজ করে আমাদের যদি হাফ অ্যান আওয়ারের একটা যদি ভিডিও লেকচার বানান, এরকম যদি আপনাদের প্রত্যেকটা টিচারে 5টা করে যদি ভিডিও লেকচার বানিয়ে নেন,
তাহলে দেখবেন আপনাদের কত হচ্ছে 37 faculties into 500 that is more 175 lecture video Sir, will be available. sir, one thing, 37 sir UGC paid faculty and another 39 sir SAC teachers. Oh, so lot of faculties are there. So Altogether lot of 72 sir, altogether 72. so at least two module, 72 two faculty, lecture, including the principal, sir. should be. So at least two video lectures যদি আপনার প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি যদি বানান এবং সেটা যদি আপনার সাইটে যদি আপলোড করে দেন, যেহেতু এখন ক্লাউড আপনার অ্যাভেলেবেল, তো পেজ নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। তো সেইভাবে যদি করেন প্রত্যেক বছরে দুটো করে ভিডিও লেকচার, দুটো করে আপনার কি বলে কন্টেন্ট রাইট আপ হয়, লেকচার নোট 1 আওয়ারে যে লেকচার দেবে তার রাইট আপ। তো অনেক টিচার আছে, আমরা তো লিখেই থাকি, নোট লিখে থাকি, স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে থাকি, সেইগুলোকেই আমরা আমাদের সাইটে আপলোড করে দেওয়া হবে। তো সেটাতেই কিন্তু ন্যাকের জন্য একটা স্কোর আছে, টিচিং লার্নিং এর মধ্যে একটা স্কোর আছে, তো সেটা করা উচিত। আর একটা কথা হচ্ছে যে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারও জানেন, আমাদের অনেক ফ্যাকাল্টিও জানেন, যারা হায়ার এডুকেশন প্রেজেন্ট হায়ার এডুকেশন সিনিয়রে নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করে তারা জানেন যে কামিং ডেজ হচ্ছে কিন্তু অনলাইন এডুকেশন। তো ইউজিসির অনেক লেটার আমি দেখেছি যে ইউজিসি আর সাজেস্টিং টু অফট 40% courses from online system. That one very warning, no? That one very warning things. That means 40% course. If you opt 40% course from online system and 60% course are offered by the offline mode, তার মানে কি হচ্ছে আমাদের যে 100 যদি টিচার থাকে তার মধ্যে 40% টিচারের চাকরি কিন্তু আপলোড হয়ে যাচ্ছে। কারণ 60% টিচার যদি আমরা নিয়ে থাকি তো 60% টিচার আমাদের টিচিং করছে, রেগুলার টিচিং, প্লাস দে উইল ডিজাইন দ্য অনলাইন কোর্সেস। তার মানে কি হচ্ছে দেখুন যে আমাদের যে টিচিং কমিউনিটি যে ফিগারটা সেটা কিন্তু ডিক্রিজ হয়ে যাবে। কিন্তু এই সিম্পলি ফর্মুলায় হবে না, কারণ দেখবেন অনেক এক্সপিরিয়েন্স টিচার থাকবে যারা অনলাইন কোর্স ডিজাইন করতে পারবে, দোজ দে মে অর মে নট বি এ রেগুলার ফ্যাকাল্টি। আপনারা দেখবেন যে অনেক ভিডিও লেকচার পাওয়া যায়, আমাদের সিস্টেম অনেক ভিডিও লেকচার পাওয়া যায় দেখবেন অনলাইনে। তো সেই ভিডিও লেকচার যারা বানাচ্ছে, ভীষণ ভালো ভালো ভিডিও লেকচার পাওয়া যাচ্ছে, দে আর নট নেসেসারিলি দ্য ফ্যাকাল্টি অফ এনি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট। অনেক ফ্যাকাল্টি থাকে যারা ধরুন প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে কাজ করছে, বা তারা হচ্ছে ফ্রিল্যান্স ইওর ফ্যাকাল্টিজ, মানে নিজের প্রয়োজন মতো তারা ভিডিও লেকচার বানাচ্ছে, ইউটিউবে আপলোড করছে, আর দে আর আর্নিং লট অফ মানি। তার মানে যে জব করতে হবে তা না, কেউ যদি ভালো স্পিকার হয়, ভালো যদি পড়ানোর ক্যাপাসিটি থাকে, তাদের ভিডিওগুলো ভালো হবে, তারা দেখবেন প্রচুর সেই সমস্ত ভিডিওগুলো অনেকে করবে, অবজার্ভ করবে, সেখান থেকে স্টাডি করবে এবং তাদের ভিউ বাড়লেই ইউটিউব তাদেরকে পে করে। তো সেটা কিন্তু একটা ব্যাপার যে গভর্নমেন্ট সার্ভিস না করে কিন্তু আমরা অনলাইনে কোর্স ডিজাইন করেই আমরা কিন্তু প্রচুর আর্নিং করতে পারি। তো আমরা যারা রেগুলার সার্ভিসে আছি তারাও কিন্তু, আমাদের স্যার যারা আছেন তারা হয়তো ভাবছেন, তো তারাও কিন্তু অনলাইন কোর্স ডিজাইন করে ইউটিউবে আপলোড করতে পারেন। যদি পপুলারিটি গেইন করে দেন ইউ উইল আর্ন সাম মানি। তো এবার আমি সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া আসছে রিসার্চ এন্ড প্রফেশনাল প্র্যাকটিসেস। তো এখানে দেখুন হচ্ছে যে ফার্স্ট হচ্ছে এটাতে কলেজ ফ্যাকাল্টির ক্ষেত্রে বা কলেজের ক্ষেত্রে একটু লো পারফরমেন্স। কম্বাইন্ড মেট্রিক ফর পাবলিকেশনস হচ্ছে 35 মার্কস, কম্বাইন্ড মেট্রিক ফর কোয়ালিটি অফ পাবলিকেশন, IPR and patents published and granted, and footprint of project and professional practices. তো এইটার মধ্যে কলেজের যে ফ্যাকাল্টিস থাকে তাদের রেশিওটা একটু কম হয়, কিন্তু এটা ঘটনা যে যেহেতু আপনারা কলেজ, অর্থাৎ কলেজ ক্যাটাগরিতেই কম্পিটিশন হয়। যেমন আপনাদের হয়তো পাবলিকেশন কম, কোয়ালিটি অফ পাবলিকেশন হচ্ছে মোর অর লেস ইওর লো, অ্যাভারেজ অ্যান্ড গুড, হাই কোয়ালিটি। তো all these things are your similar for other colleges, ঠিক আছে। তো এইখানে দেখুন কি হচ্ছে যে অনেক কলেজ আছে সেখানে দেখবেন যে কোনো ফ্যাকাল্টি কোনো পাবলিকেশনে নেই। আবার ধরুন আমাদের যদি মেদিনীপুর কলেজ দেখেন, তারপরে উমেন্স কলেজ দেখেন, এদের ফ্যাকাল্টি আছে, অনেক ফ্যাকাল্টি আছে ফর এ লং টাইম দে আর পাবলিশড লট অফ গুড পেপারস, মানে পার্সোনালি আমি জানি তাদেরকে, দে আর পাবলিশিং গুড পেপারস। কিন্তু আপনি যদি অন্য কলেজ দেখেন, ধরুন আপনার হয়তো বরপেটা কলেজ যদি দেখেন, আপনার যদি ঝাড়গ্রাম কলেজ যদি দেখেন, বা মানিকপাড়া কলেজ যদি দেখেন, এরকম ডিফারেন্ট কলেজ আছে, তাদের কিন্তু পারফরমেন্স হচ্ছে যে মোর অর লেস সেম, বা অনেক কলেজে পারফরমেন্স ভেরি লো। তো সেই জন্য এখানে যদি ফ্যাকাল্টি যারা আপনাদের ডিনামিক যে ফ্যাকাল্টিরা আছে, মেন ফ্যাকাল্টিসরা আছেন, তারা যদি সবাই যদি যাদের পিএইচডি হয়ে গেছে বা যারা পিএইচডি করছে তারা যদি পাবলিশ করে পেপার, তাহলে কিন্তু এখানে আপনাদের পাবলিকেশন ইনক্রিজ করবে। তারপরে কোয়ালিটি অফ পাবলিকেশন মিন্স কোয়ালিটি মিন্স অবভিয়াসলি ইওর সাইটেশন,
এটসেট্রা সেগুলোকে কাউন্ট করছে। আর একটা হচ্ছে যেমন পেটেন্ট, এই পেটেন্ট হচ্ছে একটা প্রবলেমেটিক ফর আওয়ার জেনারেল ডিগ্রি কলেজেস, কারণ আমাদের জয়েন্ট ডিগ্রি কলেজে আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্ষেত্রেও আমরা উই আর ফেসিং দ্য সেম থিং, উই আর নট অ্যাপ্লাইং, we are not eligible for applying your patents. তো তার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে your lot of scopes are there for engineers faculties for patent or IPR including your copyright things and lot of related things, copyright, GIS marking and related things. আর পেটেন্ট তো আপনারা জানেন যে কোনো একটা সাইন্টিফিক যখন আমাদের ডেভেলপমেন্ট হবে, অবভিয়াসলি সাইন্টিফিক হতে হবে, নিউ ইনভেনশন থাকে, তো সেখানে পেটেন্ট। তো তার মধ্যে আপনাদের যদি কলেজে যদি ফিজিওলজি থাকে, তো physiology faculty may have some your scope for applying or patent. Physiology, chemistry, your physics, they have little bit chances. তো সেটা একটা দিক আছে, সেটা ধরুন স্কোপ অবভিয়াসলি কম থাকে। ফুটপ্রিন্ট অফ প্রজেক্ট এন্ড প্রফেশনাল প্র্যাকটিস, তো প্রজেক্টের জন্য কিন্তু আমাদের যখন আগে ইউজিসি একটা গ্র্যান্ড দিয়ে থাকতো, মাইনর প্রজেক্ট ইউজিসি প্রচুর গ্র্যান্ড দিয়েছে, আমি জানি আমাদের যারা রিসার্চ করার কলেজে আছে তারা প্রচুর আপনার ইউজিসি প্রজেক্ট করেছেন, ইভেন জিএসটি প্রজেক্ট করেছে বা ডিভিডি প্রজেক্ট করেছেন। তো এখন ইউজিসি কমপ্লিটলি বন্ধ করে দিয়েছে প্রজেক্ট ফান্ড দেওয়ার জন্য। তো ইভেন আদার অর্গানাইজেশন মিনস আপনার সোশ্যাল সায়েন্সের যে অর্গানাইজেশন আছে, ICSSR, DST is named as ACRB, they are also funding for projects. ওকে, তো সেগুলো কিন্তু এখনো আছে। তো আপনাদের কলেজে যারা ফ্যাকাল্টিরা আছেন, প্রিন্সিপাল তো এনকারেজিং পারসন, তো ফ্যাকাল্টিদেরকে আপনি আরেকবার রিকোয়েস্ট করুন যে যে মানে স্কোপ আছে সেগুলোতে যেন প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করে, তো সেখান থেকে একটা স্কোর আপনার পাওয়া যাবে। Sir, actually 2 days before that ICSR has already released its notification. And 10th October is the deadline for submission of research projects, sir, in the prescribed format, sir. Yes, sir. So I think your faculties will apply for that projects. So this is one thing. আপনাদের কলেজে তো অনেক ফ্যাকাল্টি আছে না যারা পিএইচডি করছে বা জাস্ট শেষ করেছে, তারাও যদি ধরুন অ্যাটলিস্ট একটা করে পেপার যদি ইয়ারলি পাবলিশ করে না, তাহলে কিন্তু অনেক পাবলিকেশন হবে। তো সেটা এবং পাবলিকেশনে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, সেটা একটু সিরিয়াস ইস্যু, সেটা আমি একটু বলে দিচ্ছি যে এনআরএফ বলুন আর ন্যাক, what these two your framework, they are accepting the publications those who are published only on Scopus Index Journal and Web of Science, okay, not your UGC listed publications. Broadly NRF আর আপনার হচ্ছে NAC, এরা কিন্তু Scopus Index বলে একটা ধরুন ডেটাবেস আছে, আর একটা হচ্ছে ওয়েব অফ সায়েন্স বলা হয়, তার মধ্যে আছে আপনার SCI, SSCI, এই ধরনের কিছু আপনার গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস, গ্রুপ অফ ডেটাবেসেস। তো যারা পাবলিকেশন করেন আর কি, তারা জানেন বা এটা নিয়ে আবার সেপারেট ডিসকাস করা যেতে পারে যে ওই ধরনের জার্নালস মানে কি। তো আলটিমেটলি হচ্ছে গুড জার্নালস উইথ ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর। এখানে একটা আবার গন্ডগোলের ব্যাপার আছে যে কিছু জার্নাল আছে ফ্রড জার্নাল, দে আর মেনশন দেয়ার ওয়েবসাইট the impact factor of that journal is say 10 point something like that. এখন impact factor বার করে কিছু স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন আছে, অন্যরাও আছে, ফ্রড আর অর্গানাইজেশন আছে, তাদের impact factor কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল না। তো সেই জন্য আপনাদের ফ্যাকাল্টিদের সমস্ত ফ্যাকাল্টিকে বলছি যে ইউ শুড পাবলিশ ইউর পেপার ইন স্কোপাস ইন্ডেক্স জার্নাল অ্যান্ড ওয়েব অফ সায়েন্স ইন্ডেক্স জার্নাল। তো সেগুলো শুধুমাত্র আপনার NIRF আর ইউর ন্যাক এই পারপাসে অ্যাকসেপ্টেবল, সেই জন্য বলবেন। কিন্তু আমাদের ফ্যাকাল্টিরা কি করে যে হাতের কাছে যে জার্নাল দেখছে সেখানে পাবলিশ করছে, এখন সেটা রেস্ট্রিক্টেড হয়েছে যে ইউজিসি কেয়ার লিস্টেড জার্নাল হতে হবে। ইউজিসি কেয়ার লিস্টেড জার্নালের উপরে কিন্তু কোনো ইয়ে করা যায় না, মানে ডিপেন্ড করা যায় না, বিকজ ইউজিসি কেয়ার লিস্টেড জার্নাল sometimes a particular journal is in the your UGC care listed, and after 1 or 2 years you see that journal is removed from the UGC care list. Okay, very fluctuated list. So my suggestion is you should publish your papers in Scopus or Web of Science indexes. So this is regarding your publications. Okay. And your third criteria on graduation outcomes, the weight is your 20 marks, total marks is 20.
So metric for university examination is 60 marks, and metric for number of PhD students graduated, that one is 40 marks. So আপনাদের কলেজের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া মার্কস একটু কম পাবেন, বাট ফর দ্য ইউনিভার্সিটি এক্সাম দ্যাট উইল বি গুড ফর ইয়োর স্টুডেন্টস। আমি এটা দেখাচ্ছি, এটা খুব সিম্পল ফর্মুলা, যেটাতে আপনাদের কোনো রোল নেই, কলেজ টিচার বা প্রিন্সিপালের কোনো রোল নেই। That one is completely depends on the performance of the students. But I am showing that what is the formula for that. This is the formula. See that 60 into minimum of ng by 80 comma 1. So what is the ng? Ng is the percentage of students, percentage of student averaged over previous 3 years passing respective university examination and stipulated time for the program which end. মানে কত পার্সেন্ট স্টুডেন্ট আপনার পাস করছে, এখানে কিন্তু মানে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস বলছেন না, পাসিং দ্য রেসপেক্টিভ ইউনিভার্সিটি এক্সাম। ঠিক আছে, মানে রেগুলারলি করতে হবে, ফেল করে গেলে মুশকিল, তাদেরকে কাউন্ট করা হবে না। মানে রেগুলারলি, মানে স্টিপুলেটেড টাইম মিনস হচ্ছে ধরুন যদি আমাদের 3 ইয়ার্স কোর্স আছে, তো 3 ইয়ার্স কোর্স কমপ্লিট করবে স্টুডেন্ট উইথিন 3 ইয়ার্স। তো এই ফিগারটা আপনারা খুব ভালো করে দেবেন। যদি কোনো দেখেন যে স্টুডেন্ট হয়তো 1 বছর ল্যাব স্টাফ হয়েছে, সেটা যদি ম্যানেজ করা যায়, তো সেই স্টুডেন্টকে রেগুলার স্টুডেন্ট হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করবে। মানে স্টিপুলেটেড টাইম মিনস রেগুলার পাস করছে উইথাউট এনি ড্রপ আউট স্টুডেন্ট। তো এখানে যে ফর্মুলা দেখুন আছে, সেটা অ্যাকচুয়ালি ng/80 মানে হচ্ছে 80% যদি আমাদের স্টুডেন্ট পাস করে, 80% স্টুডেন্ট যদি পাস করে যায়, তাহলে আপনি ফুল মার্কস পাবেন। মানে ng ভ্যালু যদি 80% হয়, তাহলে 80/80 মানে 1, তাহলে মিনিমাম ভ্যালু কত হচ্ছে 1 into 60 মানে 60, ফুল ওয়েটেজ পেয়ে যাচ্ছে। তো এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পসিবল না, তাই না? মানে কলেজে আমি জানি না, আই এম নট শিওর, বাট আই থিঙ্ক দ্য 80% স্টুডেন্ট উইল pass in every year. 80% student তো পাস করে, তাই না? Sir, more than that, sir. More than that, it is obvious. So for this category, every college, I think every college will get the full marks. Okay, so full marks আপনারা পেয়ে যাবেন। এবার দেখুন আছে যে নাম্বার অফ পিএইচডি স্টুডেন্ট গ্র্যাজুয়েট, তো এইটা আপনাদের ক্ষেত্রে 0 হয়ে যাচ্ছে, কারণ আপনাদের যেহেতু কোনো পিএইচডি নেই। আপনাদের কি রিসার্চ সেন্টার আছে? Sir, this year we have already planned, and within I think 20 days we will submit the proposal for opening research center. It has already been approved in the GB, sir. We are applying for opening PhD in education, philosophy and Bengali first in the form of social science and humanities, sir. If your research center will be there, then you will get the points from this for this category. Okay. So my suggestion is that our inspector of colleges will visit tomorrow, no? Sir. So you discuss regarding your research center personally. Okay. What are the criteria and what are the procedure for application like that? Application form is there, but some internal things should be there, no? So you just discuss regarding it. Okay. So what is the internal thing? So or what is the way to getting the approval? So nowadays, all the colleges are not approved. So you discuss with. This is my your personal information, not your in general. Just for benefit of your college, I am saying this. So there are 2 points. So you can earn the first points from the first one. It is I think the full marks you will get from this criteria, and at this moment the score for this criteria is 0. The total marks for this criteria is 8, because weight is 20 and marks is 40, so out of 100 between 8 and first one is 12. This is highest marks for any subject. Now your fourth category is outreach and inclusivity. So this one is comprises with 4 subcategories. One is percentage of students from other states, other countries. That one is called the region diversity. That one 30 marks. Percentage of student diversity, women student diversity. That one is 30 marks. Economical and social challenge students 20 marks.
রেস্ট্রিক্টিভ ফর ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ স্টুডেন্ট 20 তো এর মধ্যে দেখুন যে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া যেটা আছে পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্ট ফ্রম আদার স্টেট, এইটা হচ্ছে যে ভেরি পুর ফর আওয়ার কলেজেস অ্যান্ড ফর অলসো আওয়ার ইউনিভার্সিটিজ। কলেজে তো আপনার আদার স্টেটের স্টুডেন্ট ভীষণ কম আসে, আমি জানি না আপনাদের কলেজে আসে কিনা, স্যার in আমাদের general যে কম আসে। আমাদের স্যার বিএড এমএড এর there is a chance, There is a বিএড chance, এমএড right? যেটা আছে হ্যাঁ, সেখানে হ্যাঁ, একটা চান্স আছে। বাহ, হ্যাঁ, তো ভেরি গুড, সেটাও একটা ভালো ব্যাপার। স্যার, হ্যাঁ, আগে আমাদের উমেন্স কলেজে না আপনার ওই ইয়ে থেকে ঝাড়খণ্ড বিহার থেকে কিছু স্টুডেন্ট আসছে, যেহেতু এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আপনার হচ্ছে উমেন্স কলেজ, তাদের ইন্টারনাল ক্যাম্পাস হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড, তো এরকম ছিল বলে আগে বেশ কিছু আসতো, এখন আর আসে না, কারণ ওই সমস্ত স্টেটে উমেন্স কলেজ স্টার্ট হয়ে গেছে। তো যাক, এইটা ইউনিভার্সিটি খুলে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ উমেন্স ইউনিভার্সিটি দিয়ে স্যার, প্রচুর ইউনিভার্সিটি হয়ে গেল ঝাড়খণ্ডের স্যার এই হ্যাঁ মুহূর্তে, হ্যাঁ, তো সেই জন্য এখন এখন আর আসে না, ওরা সেটাই বলছে। স্যার। তো যাক, এখানে আমাদের কিছু করার নেই, আপনার যদি বিএড আসে তো ঠিক আছে, এখানে দেখাচ্ছে। তো এখানে জন্য টোটাল মার্কস কিন্তু আপনার বেশি নেই, অনলি 3 আউট অফ 100 ইট ইজ 3। ওকে, ফর দ্য পার্সেন্টেজ ওপেন স্টুডেন্ট উমেন স্টুডেন্ট, এটা হচ্ছে আপনার 50%। যদি আপনার 50% উমেন স্টুডেন্ট হয়ে যায়, দ্যাট মিন্স ইউ উইল গেট দ্য ফুল মার্কস। পরে যে ফর্মুলা আছে সেখানে বলা আছে যে উমেন স্টুডেন্ট 50% থাকবে, মেল স্টুডেন্ট 50% থাকবে। দিস ইজ দ্য ডাইভার্সিটি অফ উমেন স্টুডেন্ট, মানে উমেন এডুকেশনকে এনহান্সমেন্ট করার জন্য এই পয়েন্টটাকে ইনক্লুড করেছে। তো এখন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে 50% উমেন স্টুডেন্ট আছে, তো expected your college also follow the same issue. আমার স্যার স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ মানে মোর দ্যান 50% উইথ রেফারেন্স টু ওমেন ক্যাটাগরি স্যার। হ্যাঁ, more than, I Sir, think more than it is more 50%. than, right. I think my other faculty members will be in line with me. What statistic reads, sir? Sure. And third criteria is economical and socially challenged student. এইটা কিন্তু দেখুন, এটার জন্য যদি আপনার হচ্ছে marks allocated only 2, but you can submit this data as per your discretion. Okay. Economically, that means that depends on your certificate. Your college is situated in rural area, so lot of your poor student, economically challenged students are there. No? So you may get the full marks from this criteria. And facilities for physical challenge student. তো এটা তো আপনি জানেন, আপনাদের কলেজে তো আপনার কি থাকে, র্যাম্প থাকবে, হুইল চেয়ার আছে স্যার, একটা টোটো রেখে দিতে পারেন, একটা টোটো স্যার ওকে স্যার। তো তারপরে ওই ধরনের আপনিও জানেন না, ঠিক আছে, ওই ধরনের ফ্যাসিলিটি থাকবে, তো সেটা সাবমিট করবে। এটা এনআরএফ এর জন্য দরকার, ন্যাকের জন্য দরকার, মানে সবগুলোই কিন্তু ন্যাকের জন্যও আছে। সব স্যার টোটাল all things are covered sir, as per NEP 2020 all things have been incorporated sir, totally. You are reflecting totally the NEP recommendations sir, to make it multidisciplinary and holistic out and out sir. Yes sir. So last one is perception. This is difficult for any your institute. So see that the peer perception, that one is a combination of academic peers and employers. তো এইটাতে ধরুন আমি জানি না, এটা অ্যাকচুয়ালি সাপ্রেস করা থাকে, আমরা কিছু বুঝে উঠতে পারি না। তো এটা কি করা আছে, যে দেখুন যে যখন আমরা অ্যাপ্লাই করছি এনআরএফ এর জন্য, তারপরে ওরা একটা সার্টেন টাইম, ওদের একটা শিডিউল থাকে, ওরা কি করে সার্টেন আপনার ফ্যাকাল্টিজ চুজ করা আছে থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি, সার্টেন এমপ্লয়ার্স, ধরুন দ্যাট এমপ্লয়ার্স মে বি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ার্স অর দে মে বি ইওর প্রাইভেট এমপ্লয়ার্স। তো তাদের কাছে একটা আপনার লিঙ্ক পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তো সেখানে অপশন দেওয়া থাকছে, তো সেখানে বলা হচ্ছে যে আপনার আপনি 10 ইউনিভার্সিটিজ আপনি চুজ করুন, 10 নট ইউনিভার্সিটি, 10 ইনস্টিটিউট ওভার অল কান্ট্রি, আমাদের কান্ট্রি থেকে 10টা আপনাকে বলছে যে 10 বেস্ট ইনস্টিটিউট আপনি সিলেক্ট করুন। তারপরে বলছে 10 বেস্ট ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করুন, 10 বেস্ট কলেজেস সিলেক্ট করুন, 10 বেস্ট মেডিকেল কলেজেস সিলেক্ট করুন, 10 বেস্ট ল কলেজেস সিলেক্ট করুন। এইভাবে ধরুন মানে 7 ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ আছে কলেজ ইউনিভার্সিটির রেসপেক্টে। তো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ একটা ক্যাটাগরি, ম্যানেজমেন্ট, your dental, your pharmacy, এরকম perhaps it is 7 categories. তো এইভাবে আপনাকে 10টা করে ওভারঅল কান্ট্রি থেকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে। তারপরে বলা হচ্ছে কি যে ইস্টার্ন রিজিয়ন, যেহেতু আমরা ইস্টার্ন রিজিয়নে আছি, তো আমাদেরকে বলবো ইস্টার্ন রিজিয়নের মধ্যে থেকে 10 ইনস্টিটিউটকে আপনি সিলেক্ট করুন, 10 ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করো, 10 কলেজ সিলেক্ট করো, এরকম করে 10টা করে সিলেক্ট করো। তো এইভাবে আপনার হচ্ছে যে তারপরে বলে 10 মেডিকেল কলেজ সিলেক্ট করো ফ্রম রিজিয়ন,
in your law college, etc. এইভাবে ধরুন আমার কাছে আসে, আমি লাস্ট 3-4 ইয়ার্স ধরে আমি পিয়ার পারসেপশনে অপ করে যাচ্ছি। তো যখন ওই ধরনের পিয়ার পারসেপশনে আসছে, আমি ধরুন অ্যাজ পার মাই নলেজ আর অ্যাজ পার মাই ওপিনিয়ন আমি ধরুন কলেজগুলোকে সিলেক্ট করেছি। তো এই সিলেকশনের সময় কি থাকবে দেখুন, যখন ওভারঅল 10 ইনস্টিটিউটের কথা বলা হচ্ছে, তো তখন আমি ধরুন আমাদের যে প্রিমিয়ার যে ইনস্টিটিউট আছে, আইআইটিস বলুন, আইআইসি ব্যাঙ্গালোর বলুন, তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, এইগুলোকে আমি অপ্ট করে 10টা ইউনিভার্সিটি বা 10টা স্টুডেন্ট আমি দিয়েছি। রিজিয়ান যখন হচ্ছে তখন আমাদের ইস্টার্ন রিজিয়ান মিন্স ইনক্লুডিং ইয়োর ওয়েস্ট বেঙ্গল, perhaps Odisha, Jharkhand or Bihar, and eastern part means Tripura, your Manipur, Nagaland, that part of the country. So including this part is your eastern. এই রিজার্ভ থেকে আমি 10টা স্টুডেন্ট নাম দিচ্ছি, 10টা ইউনিভার্সিটির নাম দেওয়া হচ্ছে, 10টা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, 10 কলেজেস, এইভাবে আমরা এরকম করার পর আমি সাবমিট করছি। তো সাবমিট করার সময় কি হচ্ছে, সেই রকমই ধরুন সে সার্টেন স্যাম্পল আছে, আই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট, so it may be 1000 size, it may be 10,000, it may be say 20,000, whatever it may be. এরকম প্রচুর ফ্যাকাল্টির কাছে পাঠানো হচ্ছে। তো সেই জন্য বলা আছে একাডেমিক পেয়ার্স। একাডেমিক পেয়ার্স মিন্স দোজ আর ইন একাডেমিক প্রফেশন। সিমিলারলি সার্টেন ধরুন এমপ্লয়ারকে চুজ করে, রিনাউন্ড এমপ্লয়ারকে চুজ করে, তাদের কাছে ওই ধরনের এই ফর্মটা পাঠানো হচ্ছে। তো দে আর অপটিং ইয়োর ইনস্টিটিউট অর মে নট অপটিং ইয়োর ইনস্টিটিউট, এর উপরে ডিপেন্ড করছে। তো এখানে আপনার কিছু করার নেই, যদি না ওই এমপ্লয়ার বলুন, একাডেমিক পেয়ার্স বলুন, তারা যদি আপনার কলেজকে সিলেক্ট করে, টোটাল স্যাম্পল সাইজ দেখবে আর টোটাল কতজন আপনার কলেজকে অফ করছে তার যে রেশিও, এইভাবে একটা আপনি মার্কস পাবেন। এখানে দেখুন ফর্মুলায় বলছে যে however for universities the peer parameters বলছে 70% weight was given to peer perception and 30% to accreditation। মানে ন্যাকের যে স্কোর থাকছে তার উপরে হচ্ছে 30%, আর আপনার পিয়ার পারসেপশন মিন্স হচ্ছে এখানে একাডেমিক্স এন্ড এমপ্লয়ার্স বলছে, সেখানে হচ্ছে 70% for the universities, and for the colleges it is fully your peer perception, next স্কোরের উপরে ডিপেন্ড করছে। এরকম একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে। তো লাস্ট স্টেপটা হচ্ছে দেখুন আলটিমেটলি কি হচ্ছে যে লাস্ট পার্ট, ফিফথ ক্যাটাগরি ইজ আউট অফ আওয়ার্স। আমাদের আমাদের কলেজ বা ইউনিভার্সিটি কিছু করার নেই, কারণ আদার্স কি বলছে আপনার কলেজ সম্বন্ধে, কিন্তু এইখানে যেটা আছে অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল, অ্যাজ এ আদার ফ্যাকাল্টিজ উই ক্যান you can your request the other faculties from other universities, other university means our state, from other states universities faculties, you may request them to opt your college if they receive this kind of your opportunities. আমাদের ধরুন অনেকের বিভিন্ন জায়গায় কানেকশন আছে, তো তাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে পারেন যে যদি তোমার কাছে পিয়ার পারসেপশনে যায় তো আমার কলেজকে একটু অফ করো। তো পার্সোনাল রিকোয়েস্ট ইউ ক্যান মেক। আর তাছাড়া আপনি কি করতে পারেন, আপনার কলেজের অন্যভাবে আপনার ভিজিবিলিটি যদি ইনক্রিজ করতে পারেন, মানে হয়তো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিলেন আপনার কলেজের। আমরা দেখি না যে অনেক বেশ প্রাইভেট ইনস্টিটিউট আছে যে টিভিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয়, যখন ওদের অ্যাডমিশন স্টার্ট করে তো টেলিভিশন, নিউজ পেপার এগুলোতে তার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে থাকে। তো সেখান থেকে কিন্তু আমরা সেই কলেজগুলোকে চিনি, যেমন ধরুন এমএট ইউনিভার্সিটি আছে, ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি আছে, তারপরে যে কি জানো বহু বছর থেকে আমি চিনি, ভুলে গেলাম না, ওই সিকিমে সিকিম মণিপাল, ওরা বহুদিন থেকে প্রাইভেট ইনস্টিটিউট, দে হ্যাভ এ ভেরি বিগ ক্যাম্পাস অ্যান্ড বিগ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাইক দ্যাট, কিন্তু আমরা তার নামটা শুনেছি ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে, কোনোদিন সিকিম মণিপালে আমি যাইনি, কিন্তু তাদেরকে জেনেছি। তো এরকম ভাবে আমরা পারসেপশনটা ইনক্রিজ করতে পারি। তো এই হচ্ছে ধরুন একটা ওভারভিউ আমাদের এনআরএফ। তো আপনারা কাজ করবেন, কলেজের আপনার এনআরএফ র্যাঙ্কিং হোক আর নাই হোক, কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন, কারণ এর জন্য আপনার কোনো পেমেন্ট করতে হয় না, ফ্রি অফ চার্জেস। আর হচ্ছে যেটা হচ্ছে আপনার এই ডেটাগুলো ন্যাকের জন্য তো আপনারা রেডি করছেন, প্রত্যেক বছর EQAR সাবমিট করছেন, তো সেই ডেটা থেকেই আপনারা এখানে আপনারা করতে পারবেন, মানে পার্টিসিপেট করতে পারবেন। পার্টিসিপেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপরে আপনাদের র্যাঙ্ক যাই হোক আর কি, that one the secondary, but participation is very important. So this is my request to participate in NRF ranking. আপনার মানে ওই ন্যাকের সাইডে মানে মেনশন করতে হয় যে আর ইউ পার্টিসিপেটেড দিস কাইন্ড অফ
competition like that. Okay. So thank you, sir, and thank you all the faculties member for their patience for hearing me. So, thank you so much, sir, for your Thank you. glaring presentation being level specific in nature and approach. You have covered all the aspects, all the criteria of this, or I mean, all the parameters of this ranking framework, and we enjoyed a lot. We learned a lot from you, sir. Thank And you, the sir. thing is that I think out of the foregoing discussions, today is our fourth day. Session one, Yes, lecture, sir, yes. was your topic is very vibrant and inspired us a lot. Previous discussions were on that CBCS pattern, on that accreditation system. We are more or less acquainted. We were more or less acquainted with this NAC accreditation, sir. It has been revised a Yes. lot, but more or less basics is there. But another thing is that CBCS pattern also like this in matter of degree. But this NIRF system, that assessment procedure, the conceptual outlook we have given, particularly I learned a lot from you, sir. And also I got self-inspiration, and also by being inspired by your vibrant speech, vibrant presentation, so that I will make myself confident while delivering any lecture on NIRF. Sir, in course of discussion, in course of your presentation, what I perceived and what I learned that thing, that you have focused on the total number of students, on the student teacher ratio. Really, sir, NEP 2020 focuses on this student teacher ratio for getting 100% mark, that is 1 is to 15, or if Hmm. it will be less than 1 is to 50, then there will be the zero mark. You have highly focused. You have focused on the that PhD faculty having PhD degree. If you will have 95% having PhD holders, you will get 100% mark. And you have also focused on the teaching experience as a promising factor in this regard. And if you are having more experienced teachers, then you will get a good mark in the NIRF ranking. You have focused on the money spent for the students. Really, sir, it is a very nice thing you have highlighted as per the guidelines prescribed by NIRF assessment procedure, that what the number of buildings, the or hostel expansion is not such important. As important is what to what extent we are expending money for the betterment of our students, for educational expansion of our students, even if their educational tours, for their examination purpose, even if now as we are focusing on participatory approach, sir, adhering to the Yes, yes. NEP 2020 guidelines, that will focus on 21st century skills. We must have critical thinking, collaborating skills, cooperative skills. As you are telling now, time is coming, sir. We'll focus on online, but we will never ignore the unique nature, the resourcefulness of a teacher. That's why we are in a total form to accept a blended mode. As I will tell that I have highly focused on the video lectures to be uploaded in our Swayam portal in the form of MOOC. So thing is that this is very nice thing, that we have to always focus our expenditure for our students. That will be qualitative one, along with doing our expenditure for our infrastructural get up, even if digital infrastructure and all other facilities, amenities for our students for their good hygienic condition in every respect. Then you have highly focused on that online education system, focusing on value-added education or skill development. Sir, for your kind attention, in last month, 23rd, 24th, I have been presented from West Bengal. Out of 6 participants, I was among them from West Bengal. I have participated at Mahatma Gandhi Rural Council of Education. They have organized 2 days national workshop in Regional Institute of Education, NCRT, Bhubaneswar. I have proposed there to organize the workshops, and if there will be possibility, I will invite you in advance to be one of the resource persons, and will physically pay a visit to our institution, so that we'll know that I have highlighted there to open 2 skill-based courses, sir. I mean Okay. value-added courses first. That is the fishery science, that we are having that 4 to 5 number of ponds, and that is yoga education. Because, sir, as our college is a very multidisciplinary institution, out and out, having B.Ed and M.Ed, even if physical education as a general paper. And in this light, you have focused on the things, sir, about that more courses through Swayam as the first and foremost platform approved by UGC. Then you have also given on the video lectures everything regarding that blended learning, and under criteria 2, you have
focused on the publication aspect, adhering to quality, that you will have to, you will have your publication in that Scopus Index, Web Sciences, and in UGC Care List journal, so that it will be beneficial. And you have inspired our faculty members that I have picked up things while we are doing the PhD works. In terms of doing the PhD works, if we will publish the articles by taking our variables into consideration, it will be more better. You are focused on the pass aspect of the students. If there will be 80% or onwards pass, then you will get 100% mark. And you are focused in case of PhD, as sir I have already told you, we have prepared our file at the preliminary level. Within a month or within 20 to 25 days, we will move the file. As you have inspired us that tomorrow our honorable inspector of colleges is sworning in here as chief guest of the valedictory session. We will discuss with them by honoring your saying, sir. Thank you so much for inspiring our team. So regarding you are focused on that women folk or women aspects, their socio-economically diversity. If you will incorporate the students, you will get good marks. Then regarding that, you are focused on the disabled category, CWSN. We are doing, sir, as we are getting a very small percentage in your institution, but we are having that ramp system and wheelchair system, sir. And last but not the least, you are focused on the perception of academicians, employers, and peer perception. That is very important. And really, sir, we enjoyed a lot. This is a very brainstorming session. You adopted a very nice, in a very discussion mode, being level specific. You enlightened us, and remaining in a busy schedule, you have given us time. You have enlightened us again and again. Definitely, all of the faculty members have enjoyed a lot. So on behalf of Jogodas Satsang Palpada Mahavidyalaya, its governing body, members of teaching, non-teaching staff, on behalf of the organizing committee of this 5-day faculty development program, so I extend my deep sense of gratitude and heartfelt thank yous to you, sir, for your benign presence and gracing this session, a nice and wonderful one, out and out. Thank you, sir. Have a good day ahead. And if you will permit me, I will talk with you in evening, sir. Okay, sure. Thank you. Have a great day for you, sir. Thank you. তো আমি একটা কথা বলছি আর কি, যে আপনার ধরুন কি লার্নিং ক্যাপাবিলিটি ইজ ভেরি হাই, ভেরি হাই। কারণ হচ্ছে ধরুন আমি এতক্ষণে যা বললাম, আপনি এই যে এত সুন্দর করে সামারাইজ করলেন, সো দ্যাট ওয়ান ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক। সো ভেরি ফিউ পারসন ক্যান ডু দিস টাস্ক উইদিন দিস শর্ট টাইম। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, স্যার। Sir. Okay, sir. Then I conclude the session. Okay. Thank you. Thank Thank you, you. Sukunbabu. Okay, I end the session. Okay. I end the session. Okay. Thank you, sir. Thank you. So I am leaving, sir. Sir. Thank Yes, you. sir. Thank you again, sir. Thank you Have a very great much. day ahead for you. Okay.